на русском языке перевод на коллег. Мне должно быть флеш, а может не переводит. Смотрю на компьютер на переводе. Даже если не текст мой, он сумел не... Так, еще раз. Он на Эстонии, если он на Эстонии. I can interpret Эстонию. Там презентация, сейчас там Эстония. Mechanism of economic resolution. Хунта. Двигаемся дальше, друзья. Don't move. Relax. Don't breathe. Да, вы бегите. Пожалуйста. Господин профессор П.Гуннера Проуза, его доклад и главный контроллинг транспортных зеленых коридоров на основании ключевых показателей эффективности. Okay, thank you very much for the introduction. My name is Gunnar Proze. I'm originally German and I speak a little bit Russian, but I don't dare to speak Russian here, so I will do it in English because my head of ops prefer, you prefer English. Yeah. Okay. I'm talking today about a topic which is not hardcore controlling, but it's a controlling topic, and it's about green corridors. Большое спасибо за представление. Меня зовут Проз. Я сегодня буду выступать на немецком, хотя я могу выступать на русском, но мой коллега Григорий не любит, когда выступает на русском, поэтому я буду на английском. Вот. И сегодняшняя тема, она посвящена не совсем зеленой картонке, но тем не менее она находится в его стези. Она с ним связана. We heard already a lot of things which I have prepared in the slides, so I will skip some slides. У меня слишком много слайдов, поэтому я буду часть пропускать. This is a presentation from a paper that I sent in together with my PhD student Christina, but unfortunately it did not appear here, so somehow maybe we can launch it if you are Эта interested. презентация была подготовлена вместе с моей студенткой, точнее уже PhD, Кристиной Кунке, но, к сожалению, она сегодня не может присутствовать. Okay, I'm new in the round. I'll start with a couple of things about me. My name is Gunnar Proze. I'm coming from Germany. I'm working at Tallinn Technical University. I have a grant there from DAAD for 5 years. It's a special tool to send professors outside Germany. Итак, меня зовут Гуннар Прозе. Я из Германии, но сейчас работаю в Таллинском технологическом университете по программе DAAD в течение 5 лет. Это очень хороший инструмент для... And in Tallinn I'm professor for international business, but I'm working heavily in logistics, and since a couple of years we are running heavily European projects. It's the lower part of the slide. Итак, и я являюсь профессором в школе бизнеса, но также я очень много занимаюсь вопросами логистики, и, собственно, это один из наших проектов в области логистики. Unfortunately, Russia has not signed a couple of European agreements, so our main focus is Baltic Sea region. In the time between 2007 till 2013, Russia was not in, especially a couple of programs, only Belarus. So the project that we are discussing now, or that I will present here, in the context of controlling, are only under, how to say,
under participation with Belarus, but no Russian partners are in, only as observers. К сожалению, я вот сейчас буду рассказывать о тех проектах, по которым Россия не приняла несколько европейских документов, деклараций. Поэтому Россия в этих проектах звучать не будет, только лишь Беларусь. Мы будем рассказывать о регионе Балтийского моря, Балтийском регионе. The frame situation for our things that we are doing are a little bit different. You usually focus on companies, and then you are trying to find their controlling solutions which are tailor-made for the companies, and it's relatively easy then to implement special tools or instruments or indicators. For us it's a little bit more complicated because we are working in European frame. At least 3 European countries are always in, and a couple of levels of political institutions and other stakeholders like public and private institutions. Работая над таким региональным проектом, мы столкнулись с такой сложностью. Вот обычно контроллинг внедряется на уровне предприятия. Мы работали, соответственно, с группами предприятий, с целыми государствами. Поэтому у нас возник целый ряд политических вопросов, которые в обычном регионе контроллинга не возникают. So this is one reason that about 50% of the problems that we have in management in this project are related to intercultural problems, because it's nearly impossible to find a solution when you have the Swedish guy, a Polish guy and the Russian guy at one table. И 50% всех проблем, связанных с управлением этим проектом, было связано с как раз культурными проблемами, когда было очень трудно взять один стол шведских ребят, польских, финских и так далее. This also is one outcome of this is, for example, when we talk about these KPIs, key performance indicators for the green corridors that we developed in one bigger project, is also political task, because the governments are looking very carefully if their interests are represented also in the structures and the outcomes and the KPIs of the projects, and this is something we will see later on. Ну и сегодня я вам покажу ключевые показатели эффективности нашего проекта, которые также очень сильно затрагивают политическую составляющую. Каждый из государств, участвующих в этих проектах, очень осторожно и аккуратно подходили к этим показателям. On the other hand side, we are generating knowledge, which is well appreciated on European level, so I'm very often, or my team is very often invited to European meetings, and we have a certain influence on the agenda which is going on in logistics in Europe. Более того, в рамках этого проекта мы создали такие знания, которые очень ценны по всей Европе, а не только в этом регионе. Нас постоянно приглашают на разные конференции, мероприятия. Okay, our framework is this Baltic Sea strategy, which is something like a local agenda from European level on the Baltic Sea region, and which tries to implement guideline directives from European Union in the region. Итак, собственно, мы сейчас говорим о стратегии Балтийского региона, что является, в общем-то, локальным примером стратегии развития всей Европы. One thing what might be interesting for you that we discuss maybe a little bit more detail is I had the impression today in the meeting that not everybody is really convinced or doesn't see the real targets for implementing green activities, for example, in Russia. Ну вот, послушав сегодняшнее выступление, у меня возникло такое ощущение, что не все еще верят или убеждены в том, что Green-Controlling может работать в России. I am familiar with the topic because in Estonia or Baltic states we have comparable situations, not so comparable but more comparable, for example, to Central Europe. So I will tell a couple of motivations why we are doing this stuff. И я могу это понять, потому что в Эстонии и в странах Балтийского региона схожая ситуация, хотя она получше, но все-таки она хуже, чем в странах Центральной и Европы.
For example, when you look to polls in Europe, Central Europe, mainly Germany, Austria, also in Sweden, and you ask people if they like bio-food, the percentage is about 60%, about 30% of the people are interested in bio-food. A lower percentage is buying the stuff, but if you ask, for example, Russian people what they think about bio-food, then they say, we have 100% bio-food because all the things that we are eating, we're getting from the garden from grandma. So for us it's a little different. И отличается еще и ситуация вот в чем. Если посмотреть по странам Центральной Европы, вот опросы, любите ли вы био-еду, да, там 70%. No, about 30%. It can be higher. 30% и выше говорят, да, мы очень любим такую био-еду, а если посмотреть там, на Россию, то 100% говорят, что мы любим био-еду, но не потому, что они покупают, а потому, что они едят с огородов у бабушек. So, for us it's different, we are living in big cities and we buy things in supermarkets. So, one thing is that the perception of green stuff is different. One thing comes from the political level. There's a force on the political level that is driving ahead green activities in Europe. И, соответственно, получается разное восприятие слова green, зеленый. И очень важное влияние оказывает, конечно, правительство на внедрение такого понимания экологии и экологии. So, for example, fuel is double, the fuel prices are double as high as here. So this means because the taxation is high. And this means, in any case, the companies have to think about green solutions if they want to reduce energy costs, for example. И, например, один из инструментов – это высокие налоги на топливо, цена топлива высокая, поэтому компании просто вынуждены думать о снижении затрат, чтобы экономить на топливо. Another thing is that a lot of green activities are pushed by subventions from the governmental level. For example, if you install green energy plants, you get a higher price than compared to the situation where you take the electricity or the energy out of the network. And this means a lot of activities, green business activities are driven or supported by governmental payments. Другое направление имплементации экологического сознания государства – это поощрение экологических практик, когда, например, используются альтернативные или экологичные источники энергии. Соответственно, за это идут поощрения или еще что-то. So one problem is, for example, if you take business models from Germany and try, for example, for windmills and try to implement in Estonia, it doesn't work because the break-even point is in 200 years or something like this, because the prices for the for the environment is not comparable. The prices are too low. И вот еще одна из важных причин. Если мы сравним внедрение ветряных электростанций в Германии и в Эстонии, то точка безубыточности для них совершенно несопоставима со странами, потому что в Германии гораздо выше цена энергии, чем в Эстонии. Поэтому там выгодно. В Эстонии. Okay, so some background information. I skipped some slides. Here I will talk about green corridors. There are a couple of directives from European level which are telling you, which are showing directions for development logistic corridors in Europe. Ну, я сейчас пропущу несколько слайдов. На том слайде будет изображен зеленый коридор и несколько основополагающих документов, которые приняты на европейском уровне. But the main, the main ground was laid in 2007 when there was a green transport corridor for freight action plan was published, and they tried to focus on the modal shift from trucks to other modes which are more green and which tried to push developments to improve the interface between different modes. И краеугольным камнем считается подписание основополагающего документа с такой интересной аббревиатурой в 2007 году, который основная суть его сводится к переходу к наиболее экологичным видам транспорта при осуществлении перевозок. The problem is it came from political level, and everything that comes from the upper level is in a very abstract way, and you have to find a concrete interpretation. And for this, there were started a couple of pilot projects
where most of them were launched in the north, especially around Baltic Sea region. И самая большая проблема, то что этот документ, это видение спустилось с самого верха и очень абстрактном виде. Таким образом, приходилось каждый раз на более низком уровне уточнить, что же они имели в виду и как его конкретно внедрять. And the idea was to support. There are a couple of headlines or criterions that they wanted to implement with these green corridor approaches, mainly co-modality, integrated IT systems. I read here a little bit. I can't really see the things that all the I would say the specific things. One thing is that they try to use economy of scale or bundle cargo flows. Таким образом, вот мы перешли к какой конкретике, к основным характеристикам зеленых коридоров. Во-первых, это самодальность, во-вторых, это интегрированные информационные системы, во-вторых, это оптимизированный грузопоток, то есть чтобы была меньшая цена на перевозку груза, экономия от масштаба и, соответственно, справедливый доступ к каналам логистики. Which is already a hard task if you want to consolidate or bundle cargo. It's an easy task, or a relatively easy task when you are working in one company. If you want to find a solution among different companies, it's a quite complicated thing because, for example, if you bring together passengers or cargo in one airline, then you have severe marketing problems. И что мы имеем? Какая проблема? Если вы хотите консолидировать груз в рамках одной компании, это довольно-таки простое решение задачи. Но если вы хотите консолидировать груз из разных компаний, тем более с различными видами груза, люди, грузы твердые и, допустим, груз, который идет самолетом, то это очень сложная задача становится. From 2007, European Union supported, especially in Baltic Sea region, a couple of bigger projects, which are listed there. И, собственно говоря, с 2008 по 2013 годы было принято началось осуществление нескольких проектов, которые представлены на этом слайде. The amount of money of all projects together must have been something about 20 million euros, so it's a lot of money. И на все эти проекты было выделено в общем объем порядка 20 миллионов евро, что, в общем-то, неплохо. And they are all related to Russia because the main traffic in Baltic Sea region is from more or less from Petersburg to Hamburg. This is the main. И самая важная артерия, самый важный маршрут как раз лежит через Балтийский регион, это Петербург и Таллинского. We've been involved in a couple of projects, and the things that I'm telling you now, they are related to results that came out there. Ну и что мы получили, сейчас посмотрим. Here are some examples. You see, for example, one big project is the Northeast Cargo Link, which is related to Russia. How to bring from Western Russia goods via Finland, Sweden, and Norway to the Atlantic. И вот один из больших проектов, транспортный коридор, северо-западный коридор транспортный, который связывает Россию, во-первых, с странами Балтийского региона, ну и дальше с Европой и Северной Америкой. And I will concentrate on the upper project, which is called East-West Transportation Corridor, because this was a model project for European Union, and we've been working there on this KPI stuff and management stuff. Ну а я больше всего сосредоточу внимание на верхнем проекте, который называется Западно-Восточный транспортный коридор, который охватывает всю Европу и для которого мы составляли показатель эффективности. So you see already that a couple of companies and different modes were involved. So for example, there was a ferry line which was constructed new or improved in the project between Sweden and Klaipeda. And there was a train, it was called Viking train, it's still running, very successful construction, starting from Klaipeda to Odessa. Если перейти вот конкретики, был усовершенствован паром между Швецией и Клайпедой, был, собственно, пущен поезд Викинг, который очень
хорошо себя показал. And this was one of, it was awarded with a special prize, because it's not only, how to say, a smart construction, it's also saving money and time for the companies. И при данной, в общем, эта система, в виде этого поезда, использует очень умную систему, которая позволяет экономить деньги и сделать очень хороший тариф по маршруту. So, for example, if you ship the container from Klaipeda to Odessa, then you save about 50% when you take this container train. Если вы используете этот поезд грузовой, то вы экономите до 50% своих денег по сравнению с аналогом. And the time is really unbeatable, because you can make the whole trip in less than 60 hours. И действительно очень конкурентное время в пути, которое еще никто не может сделать ниже, всего лишь 55 часов. And the trick is that the customs clearing is organized during the train journey. И что еще хорошо, вы имеете таможенные терминалы по всему пути слева. Okay, I don't want to zoom in because you are not logistic freaks here. Ну, я не буду увеличивать эту картину. Some things which came out, pardon, which came out already in the first project were that the solution that we are working in, that they are in line with European standards, which is important. Ну, а сейчас я расскажу о результатах наших проектов, которые And another thing is that for the first time a green corridor was equipped with a green corridor manual, it was called. For the first time we developed key performance indicators for a green corridor, which were accepted by all institutions and countries along the corridor. Ну, первое, что мы сделали, мы разработали систему показателей эффективности, которые были приняты каждым отдельным институтом государством, участвующим в данном проекте. Okay, let's focus a little bit on the key performance indicators. We introduced two different types of key performance indicators. Ну а сейчас давайте подробнее рассмотрим эти показатели. Два вида их. One key performance indicator bundle was oriented on operational activities or aspects, short-term indicators. Один набор показателей был сосредоточен на операционной эффективности и на краткосрочной перспективе работы. And the other bundle of indicators were named enabling indicators, because they were strategic or long-term indicators, mainly related to infrastructural things. А другой набор показателей направлен на стратегию, на долгосрочные решения. I don't want to zoom too heavily in. Oops. Опять я не хочу. Here's an overview of some of these indicators. First thing is that comparable to the situation that we heard in the normal controlling field, we are not focusing only on ecological topics. There was one project, Super Green, the first fully researched project in European Union, which was only focusing on ecological key performance indicators. Ну, во-первых, я хотел, конечно, говорить, что мы здесь не ориентируемся целиком на контроллинг. Вот только один из проектов, который Super Green, вот там действительно есть очень большая ориентация на экологию. And they highlighted only ecological indicators, but our approach was a little deeper. И они вот, конечно, занимались экологическими индикаторами, но наш подход более широкий и глубокий. Because we are not touching only economical and environmental aspects, also social aspects, like we heard already from a couple of talks beforehand. А мы же занимались как раз тремя наборами показателей, которые мы уже слышали в докладах. Это набор показателей экономических, экологических и индикаторов. And these social indicators were focused mainly on security and risk minimizing aspects. There are special norms, ISO norms about risk management, and there's a special norm ISO 3901 about minimization of risk management in traffic, and they were integrated here as well. Социальные показатели в первую очередь направлены на безопасность. Вот здесь приведены
такие, во-первых, стандарты ISO 37000 и ISO 39000, которые работают с риск-менеджментом на транспорте. Вот. Также с безопасностью перевозок и грузов. С этим связано в первую очередь сами. This was the starting point, and then we identified a couple of stakeholders who are involved into the, let's say, running the corridor. Сейчас я обозначу 4 основных участников, стейкхолдеров, для которых, собственно, разрабатывался проект «Северного коридора». So there are, for example, institutions who are providing services, there are institutions who are generating or forwarding cargo and other things. Во-первых, это поставщики услуг коридора, во-вторых, это транспортные компании. So the key performance indicators are a little bit more complex than the things that we saw. We can look to one view, what we are monitoring inside the corridor. Ну, на самом деле набор наших показателей гораздо более широкий и глубокий, чем вот показывал на предыдущем слайде. Ну вот я вам показываю, какое количество и насколько широкий подход мы используем при их разработке. The problem is that this is a pilot project, and we are still in the process to figure out which are the right indicators, and is this bundle of indicators, these key performance indicators, is it large enough to run and manage a corridor? Ну, сейчас основной задачей для нас является уже среди вот всех этих разработанных индикаторов определить, во-первых, какие из них важнее и менее важны, и разделить их по группам индикаторов, по основным наборам. Это вот сейчас наша основная задача. One important thing that these indicators are more focusing on operational things. There's also, we developed also something like a dashboard for the corridor, which is more concentrating on the infrastructure. Ну, приведенные на прошлом слайде индикаторы сосредоточены больше на операционной эффективности. Кстати, по ним мы разработали такую вот панель управления, которая представлена вот на данном слайде. Она в первую очередь показывает панель управления инфраструктурой перевозки. So this is quite important because most of the money is invested in the infrastructure, and the problem is to convince the government or the political levels to invest into these infrastructural developments. The problem is from European Union, only in the big project, only about 10% is coming from European Union, up to 90% in infrastructural projects have to come from national budgets. И это неспроста, что показывает данная панель управления, потому что инфраструктура в проекте «Северного коридора» является очень важной составляющей, потому что она требует наибольших инвестиций в этот логистический проект. А от Европейского Союза нам приходится всего лишь 10% денег, 90% приходится тратить уже национальный бюджет. Поэтому эта панель управления очень важна для убеждения правительства, конкретных чиновников, для выделения инвестированных денег. So, as an example, one important problem that you have in this field is, for example, the realization of the Rail Baltica. И одна из важнейших проблем в этом проекте – это реализация проекта железной дороги Балтики. Rail Baltica. It's running from Tallinn to Warsaw, and it has European gauge. It has not Russian gauge. This is the important stuff. So the Baltic states have Russian rails, but this Rail Baltica has European rails. So you can go with the high-speed train from Berlin to Tallinn one day. И эта дорога Балтика, она от Таллина до Варшавы, а она имеет колею, отличную от российской. Она имеет европейскую колею высокоскоростную, которую можно быстро ездить с прямым разгибанием. But the problem is to convince the government in Riga to pay the last 150 kilometers to the Estonian borders, because they can only spend the money once and rather want to invest into the links to Moscow. So the dashboard is something that we can try then to use to find out that it has advantages or bottlenecks and try to negotiate with the governments. И вот одной из проблем в
данном проекте является уговорить правительство Латвии и Ригу проинвестировать свои 50 километров пути, потому что им вот эта железная дорога выглядит как интересно. И данная панель управления, она позволяет увидеть, вовремя увидеть и управлять узкими горлышками при осуществлении этого проекта. So, at the end, some conclusions. Where is it? Conclusion. Okay, I think this is Заключение. One thing is, this controlling and KPI approach also works, for example, in the logistic field when it comes to more cluster-oriented activities. Во-первых, я хочу сказать, что подход ключевых показателей эффективности абсолютно применим в больших логистических проектах. But the approach must be wide enough to integrate operational or short-term and long-term aspects as well as operational and infrastructural aspects. Но этот подход должен быть максимально охватывающим. Он должен охватывать показатели как краткосрочные, операционные, так и стратегические и долгосрочные. Обязательно должен учитывать аспекты инвестиций в инфраструктуру. The problem is that we are not working in one company, so we don't have a say hierarchical structure where you can decide. We are working with so-called multi-level governance structures. И еще одна проблема, условия, при которых должны работать эти показатели, то что мы не работаем в рядной компании, а мы работаем на мультинациональном уровне с различными государствами, с различными компаниями. And we are a little bit delayed compared to our friends in the normal controlling field, but we are always happy to learn something. Ну что ж, и мне очень приятно перед вами выступать, услышать от вас, что... И он говорит, что мы делаем гораздо более сложные вещи, чем обычные контроллеры, но при этом мы всегда рады слышать все новое интересное от вас. И контроллерам тоже приятно иногда. Спасибо большое. Контроллеры appreciate your speech. Oh, merci. Yeah, thank you. Okay. Вопросы, пожалуйста. Карминский. Давай, Да. Вопрос следующий. Если у вас опыт взаимодействия с теми, кто реализует транспортные проекты в России, я хочу сегодня много транспортных проектов в России. Это и инвестиционные компании, это и банки, которые там, в общем, короче, проектное финансирование связано с этим. Да? И в том числе, скажем, моделирование транспортных потоков для принятия решений. Есть ли у вас такие связи в России? Если есть. The first question concerns, do you have experience of communicating with Russian logistic projects and transport financing, project financing? And the second question is, do you have an experience in some model of transport projects? Excuse me, with companies who deal in Russia with transport modeling, program transport modeling. Okay. First question, yes. Till 2006, it was possible to integrate Russia into a project, and we had a big project from 2005 till 2000. I think it was enlarged in 2007. It was called Lock-on Baltic, and there Petersburg was in Western Russia. In the time from 2007 until now, we had some meetings in Russia, but there was not a real involvement because there was no budget on the Russian side. But we have some experience with during this time is Belarus. But to be honest, Belarus is not too interesting for us. When you look from the German point of view, the big interest for us is Russia, Germany, because these are the big volumes.
And these volumes that we can't shift directly to Russia, we shift via Finland or via Baltic states. Not up there. Yeah. The second thing is the financing or modeling. To be honest, not. We are Зачем? Зачем? В принципе, да. Надо время терять. Да. Языки знают. Понятный ответ, понятный вопрос. Итак, отвечая вот на первый вопрос, да, опыт такой есть. В 2007 году был проект «Локальная Балтия», в котором принимала участие Западная Россия в лице Санкт-Петербурга. Но после 2007 до настоящего времени были контакты с проектами российскими, но у них не было финансирования, поэтому реально работы никакой не было. Тем не менее, мы еще работаем с Беларусью, но Беларусь для нас не так интересна, как Россия, потому что Россия — это транспортный коридор, Россия и Германия, грузопоток гораздо больше, чем между Беларусью и Спасибо. Следующий вопрос. Один маленький вопрос. ответ. Второй. No, but financing. We worked. I also have, like other colleagues here, I also have own consulting companies. We work directly, for example, for shipbuilding yard here in Petersburg or for other institutions. But this was privately. So this was private deals. But I don't know, for example, maybe if you asked about the public finance, I have no experience there. Ну вот еще господин Проз говорит об опыте работы с частными проектами в области строения, когда он работал через консалтинговую фирму. Yeah, admiralty shipyards, for example. Адмиралтейский завод, да? Еще вопрос, пожалуйста. Адмирал. Пожалуйста, да. В любом докладе научном обязательно присутствует практическая значимость этого вопроса. И вот в самом конце вашего доклада мне немножко резанула такая вещь о том, что все останется на бумаге, если правительство Латвии не профинансирует 50 километров железной дороги. Тогда получается, если они не профинансируют, то тогда все это ни к чему. Или какой-то нужно серьезный другой решать момент, который значительно удорожает всю эту систему логистическую. So the question is, all of your speeches mention very important projects. But here you mentioned that this big project won't be implemented if Latvia won't invest in Coнгресс. So, do you have plan B? No. The project which were on the screen were implemented all, and they're running already. And for example, the shuttle train Klaipeda-Odessa, it's running very well. The problem is for us, for German. Of course, I'm working now for Estonia, but I work also for the German Foreign Ministry, so they want me to support German interests in Estonia. Okay, but for Germany, this project was not so interesting because it's a Russia-avoiding project. Because you can now ship containers from Klaipeda via Odessa, Georgia, to Kazakhstan. And rather, the Russians want that the containers, for example, go from Petersburg to Kazakhstan. And we would rather do something directly with you. So the cooperation with Russia is not the best example. And the other thing was with this Rail Baltica, it's a totally different project. It's a project which was started, I think, after 1990, and it was pushed from 2004 when the Baltic states came in, because the problem is still the European Union wants to push the railway system, and they have high-speed trains in Central Europe, and now the Germans expand to Warsaw, but the problem is you can't reach the Baltic states and in the future Finland. And then the problem is that at the Polish border you have to change the trains because the gauge is smaller, the railway tracks. And this was something else. Все, спасибо. Нет, он понял, да. Все поняли? Спасибо. Спасибо большое.